ਰਸਨਾ ਜਪਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ 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 ਜਪਤੇ 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 ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਜਪਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome to the World of Sikhism program. I am Chatra Singh Saini. I have with me Bhai Gurdarshan Singh ji from Guru Gobind Singh Foundation, Rockville. From last 4-5 weeks, we had been translating the Gurbani of Guru Nanak Japji Sahib. Bhai Sahib is going to start where we left last week. Bhai Sahib ji. Thank you everyone to be with us when we are talking about Guru Nanak Dev Ji's words, his own composition, Japji Sahib. And I will say it here, we are trying our level best to first understand and also share with you. And there is no way that these words can fully be described or translated. And as one thing I can say from my experience as a Sikh, as a Granthi of Gurudwara Sahib, as we read these words every day with the love, with the passion, with the shraddha, that these words each and every day brings new meanings to our own life. So they are not, yes, it's a language, and language need to be understood, the meanings, the words, but the real juice is beyond it, beyond the translations. And that has to do with our devotion, our thirst, and or our desire to know what is life is all about. So these are the secrets or sacred words of Guru Nanak Dev Ji to inspire us, to guide humanity, that how can we unfold the reality, the mysteries around us, and enjoy life and be happy, be peaceful. So this is the whole purpose, to be with you every week with the words of Guru Nanak Dev Ji. I don't see any other light as a Sikh can show us the real wisdom of life. And last time we were talking about the 19th paudi, Sankh Naam, Asankh Tham, Agam Agam, Asankh Lo, Asankh Keh Sir Par Hoye. How vast experience there is of Guru Nanak, or Gurus, or the enlightened beings. They're saying that there are countless planets, countless people, countless names, countless objects. You can only express about them, cannot fully describe them, cannot be put into words. That experience itself is so
powerful. And last time you were talking about Guru Nanak Dev Ji says, Nanak, neech, Correct. kahe vichar. You know, neech he's saying when he is experiencing the higher power. Right. He's comparing himself with the highest power. I am a little creature, I'm a little person, which I'm trying to express myself, that I am not at your level. Right. The one word neech Yeah. is coming out of totally from the higher experience. No one is saying him neech. Yeah. But there is a neech word used. Yeah. When a human says to other person neech, Right. that's where Guru Nanak Dev Ji takes stand. Right. Takes stand. That what makes you higher than others? Right. What makes other person neech, Right. mean or low? Yeah. And in society like where the Sikhism came into being in India, the people were divided into casteism. The people were thrown, into really that kind of situation where living was not even possible. Breathing was not possible. Right. And those people were condemned Yeah. by just saying, because you don't deserve as a human to read this, do this, do this. Yeah. This you are born in a low caste family and you have no right. Yeah. But Guru Nanak Dev Ji in his own words says, he says, Nicha andar neech zaat, nichi hu at neech. He says, if there is a low person, he's not comparing with the people. Right. The people are comparing with the people, that's why Guru Yeah. Nanak Dev Ji is using these words. Yes. And he has problem with it, that who gave you right to be higher than others? Yeah. Sort of discriminate the other persons. That's right. And because you are not seeing the Creator's plan or Creator's wisdom or Creator's tamasha, Creator's drama, Yeah. so you are establishing yourself, you are higher than others. That's right. And Guru Sahib says, Nicha andar neech zaat, nichi hu at neech, Nanak tinka sang saath, vadyan seon kya rees. He says, I am with them who have been neglected. Yeah. And I am with them who have been tortured Yeah. by saying that you don't deserve this because your color is this Yeah. or your caste is this. Yeah. And this nonsense we have seen. Right. And if East was divided into caste system, the West was divided into color system. Color system. Yeah. That you are superior because you have different color. Yeah. The other person is inferior or lower because that person does not match with my color. Yeah. Even citizenships were decided based upon the color. Right. You don't have color. So this kind of nonsense, we have lived it, we have seen it. But Guru Nanak Dev Ji rejected from this the very different angle Yeah. in the light of divinity, in the light of the Creator. He says, Nicha andar neech jaat, nichi hu at neech, Nanak tinka sang saath. Nanak is with the lowest. Yeah. Nanak is with those who have been trashed Yeah. by names. ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, where the lowest is being taken care of, where the neglected is being taken care of, God is there. Yeah. God is there because everyone is God's children. Everyone belongs to God. So, Paisa, about 500 years ago, Guru Nanak Dev Ji has recognized that discrimination or on the basis of the poor, rich, or the color, skin is not right. So he had challenged at that time discrimination is not right. Even gender. Because the God has created all the human beings, all the population in the same fashion, from the same wisdom,
what is this भाई साहब जी, एक नज़र से सब जग उपजया. Bhakt Kabir ji says, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे लोगा भरम ना भूलो भाई. Right. खालक खलक खलक में खालक खालक खलक. खल्क में It's beautiful. He says creator is the creation. Right. If you are discriminating with the creation, you are condemning the creator. Creator. You're condemning God. Yeah. Khalq, khalq, khalq mein khalq. The creator is in the creation, creation is in the creator. Right. Inseparable. Right. Poor rahyo sarb thai. That God is everywhere. Omnipresent in every soul, every place, every creature is created by the same power. That's right. So when you are condemning person because of their caste and color, you are condemning the creator. Correct. You're saying, God, why did you create this person? Yes. So When he's you believe even that discriminating the God. He's even challenging the God. You're challenging the God's authority. God of wisdom. So that is Asank Murkh Andhkor. That's where this came from. That's right. So they belong to that millions and millions of people who are ignorant. Ignorant about the divine light. Great. So, as I said, the Guru Nanak Dev Ji's quotation, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश. जिथे नीच संभाले जाते हैं, जिथे गरीब दी सार संभाल है, जिथे जिन्हों सोसाइटी ने कंडम किया होया है, जिथे उन्हों सार संभाल की जा रही है, जिथे जात पात दे ना थले लोगों नूं नकारिया जा रहा है, उत्थे गुरु नानक साहब उन्हां दे नाल बैठे है, उन्हां दी सार संभाल कर रहे हैं. तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे इस शब्द दे अंदर जदों असीं देखदे हां. You had a question? No. Continue. Right. Yes. So we were talking about last time. ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ. ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ. ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ. Right. ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਫਿਰ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾ ਹੈ. ਜਿਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. Yes. ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. The other everything is in a system in this whole universe is answerable, but the creator is not answerable himself. That's right. And then जिन्हें लिखे तिसर ना है जिब फरमाए तिब तिब माहे. कहंदे जिब फरमाए जिवें उहदा हुक्म चलदा है, as is divine law works. जिस तरह दे साडे कर्म ने सानू प्रेरणा दिंदे है. जिस तरह दे असीं जो मैं हुण कर रहा ये मेरे जीवन नू सिरज रहा है, मेरे जीवन नू बना रहा है. सो इसलिए कर्म करन तो पहला ये सोचना ते वो सोच भी जिहड़ी है जिहड़ी साडे कर्मां नू जन्म देवे, वो सोच दा सोर्स की है, कित्थों सोच आ रही है. इसे करके गुरु साहब बाणी दे विच कहंदे ने गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यों उधर परों. कि गुरु दे तो कोई बचन नहीं सुने, गुरु दी ते कोई बाणी नहीं सुनी, गुरु दी कोई गल नहीं सुनी ते पशुओं वांगू पेट भर के सौंगे ते कर्म की निकलणगे. जो तुसीं सुन रहे हो वो तुहाडे कर्मां नू जन्म देगा. ते सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे जे फरमाए जिवें जिवें उहदा हुक्म चलदा है तिब तिब पाहें. That's how we receive. That's what we receive in our life. And then जेता कीता तेता नाओ विण नामै नाहीं को थाओ. Here this word is very enlightening. Whatever God has created, teta sara kuch now God itself. What God has created, it is not separated from God. It cannot be separated from God. ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਹੋਂਦ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ. Right. It is the existence of the creator. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ
many times when we are holding religious books, we hold them with reverence. Right. Why? Because we believe that these words belongs to God. God. ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ? Right. That's the challenge. That's where the challenge is. ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ Right. ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਕਰਦਾ? Right. ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। Right. ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਵਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ Teta no. ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ whatever you have created it is you, It is your name. it is your existence, It is your name. huh? It is your name. God. ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਥਾਉ, without a name, without God's existence there is no place where God is not. Yeah. As Guru Nanak Dev Ji was asked in Kartarpur Sahib, somebody came and he said, Guruji, what is God and where is God? The Guru Sahib da bada simple answer ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? Right. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ tell me where God is not and what God is not. What is not God? Everything is God and everywhere is God. Every place is That God. is the very simplest answer Guru Nanak Dev Ji gave. ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਿ when you are listening to the words and very attentively, keenly, with the devotion, then Guru Sahib ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, this is what we are doing is we are trying to learn from the divine souls, the soul like Guru Nanak Dev Ji. He says, Sadh Sang Jo Tumhe Milayo. Guruji, when you blessed me, I was fortunate to be part of the Sangat of saintly people. I consider myself fortunate when I sit with those who have your experience. Sadh Sang Jo Tumhe Milayo to suni tumhari bani. In that company of saintly people, I had chance to hear about you. I was introduced with the divine virtues, divine values, divine function, divine power. Yeah. You can use any word. Yeah. ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, from that light we can see our life and we can see what is around us. ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ you know when you are blind and there's even story comes, a blind person, he was very wise, and then when blind person was to go somewhere, and what he did was, the idea came in his mind that he was very much familiar with the path he was walking. What he did was he turned the lantern on and tied on his head. Lantern is a light bulb, you can call it, or the old-fashioned is a candle light. Yeah. Put it on his head. Yeah. Okay. He turned the lantern on and tied on his head. And one of his friend asked that, you know, oh dear friend, you can't see. What is the purpose that you are? You have a light on you your have head. light on your head. He said, you know, that's the whole purpose. He said, I cannot see it. Let the other person who may, you know, may not be able to see, may not bump into me. So that's why I have a light on my head. on my head. So the guy was very impressed.
So Yes. that, light is not only for the for the darkness or yeah. people with the eyes to use in darkness, but it works with blind people too. Right. But he left, and the blind person started walking, having lantern on his head, and after 5 minutes or so, somebody bumped into him, and both were on the ground. Yeah. And the blind person said, the first blind, he said, can't you see it? I have lantern on my head. Yeah. And the other person said, I have lantern too. If you don't have eyes, the lanterns or light will not work, Will not help you. will not help you. Right. The lantern is a knowledge. Yeah. You have knowledge, Right. but you don't have wisdom. Right. The wisdom is the key. And the wisdom comes, he says, Saad Sang jo tum hai milayo, jo asi sangat de vich jane ha, we are not there to get knowledge. We are supposed to be there for wisdom. To not to connect with the others, but to connect with the With God, with with the nature self. power. Yes. With To self. Our self-conscious. And he says, Saad Sang jo tum hai milayo, to suni tumhari bani, anand bhaya pekhti. Says God, I had heard about you, I Yeah. heard your virtues, I heard your power, I heard your miracles, but I had heard it. But when I saw you, when I experienced you, those things became even so small. Because experience is so powerful than the talk, than the words which I had heard. No matter what kind of words those were, how powerful those words were. And same thing Guru Nanak Dev Ji says, he says, Jeta kita teta nao vin name Nahi ko tha. Kotham. That why Guruji, without your existence, without your light, there is no such place. Your light is everywhere. Your presence is everywhere. Your guidance is everywhere. When God's presence and God's light is everywhere, only thing we need to do is open our eyes. Open our eyes. Because if sun is there, you cannot do anything with sun, you can close your windows. Right. Sun is no more. No more for, not for others, no more for you. For you. And we have closed our eyes from that divine light. And Guru Sahib says, why Guruji, without you, there is no place, there is no corner of life. And Kudrat Kavan, kahan vichar, bhi meri ki shakti hai, meri ki taaqat hai, mere ch ki bal hai, कि मैं तेरी इवन विचार भी कर सका, मैं तेनों एक्सप्रेस भी कर सका. कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार, मैं ते एक बार भी तेरे तो कुर्बान नहीं हो सकता. भी तेरियां तो इन्नियां कलावां ने, तेरियां तो इन्नियां शक्तियां ने, तेरे तो इन्ने मिरेकल्स ने. You are full of miracles. I even cannot describe one. एक बारी भी मैं कुर्बान नहीं हो सकता. So these words are used in expression. कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਿਹਾਰ. ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ Wow. ਵਾਹ. That's where So Wow these- Guru came from. Yeah. Yes. Many times these words have no meaning, but expression. Expressions. Expression. ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, whatever Your desire, your will is pleases you, pleases you. Yes. whatever is according with the hukam, divine hukam, Yeah. ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਉਹੀ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ. ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, Yeah. ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. Right. ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਚੇਤੇ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, the ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you are the only entity, O God, is forever and forever there and forever caring, and yet you are invisible, Nirankar, Nirakar, you have no form. So these were the 4 bodies from Panch Pravan, Asankh Jap, Asankh Murkh, Asankh Naam. So ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। Thank you very much for watching World of Sikhism program. If you have any questions, any suggestions, please write us at nationalsikhcenter@gmail.com or call us at 202-270-5528. If you need any literature, any books, you can contact 202-270-5528. We are also holding at our religious place a seminar for immigration. Mr. Khurana ji will be holding. He will also tell us the date. You can contact us on the same number, same place. We'll see you all again. Thank you very much watching World of Sikhism program. Thank you. मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक, मृत मंडल एक तू ही। रसना 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 रसना।